Okay, now for the question 16. Kita baca soalan dahulu. Kita ada a closed right circular cylindrical container of radius r and height h. So, kita ada this shape lah given and is to be constructed with the volume 2000 cm cube. Okay, now ikutkan step yang kita dah belajar. Kita akan sketchkan our diagram lah. Kita tengok problem kita apa. So, this is our right circular cylinder with the radius r and kita punya ketinggian h. With the volume given here is 2000 cm cube. Now, the question tells you the cost for the construction is RM2 per cm square for the curved surface, while RM3 per cm square for the top and bottom surfaces. Now, the question given you or tanya awak tentang cost kan. So, first kali, cost ini mesti melibatkan kita punya surface. Now, saya akan keluarkan formula tentang surface. Surface here, kita ada dua bahagian yang bulat iaitu top and the bottom surface and also the curved surface. For the top and bottom, since kita gunakan bentuk bulatan iaitu pi r square, since ada dua, 2 pi r square lah. Ditambah dengan kita ada curved surface. So, the formula for the curved surface kita kat sini adalah 2 pi r h. Dan kita kena createkan satu lagi equation for the cost lah. Tadi saya cakap 2 pi r square h adalah for the top plus bottom. And this one is for the curved surface. Now, kita buatlah untuk cost. Top and the bottom, RM3 times with 2 pi r square plus with RM2 times with 2 pi r h. So, simplify the equation here. Kita akan dapat 6 pi r square plus 4 pi r h. Okay, kita dah ada dua equation. Equation satu lagi datang daripada mana? Of course, from the volume lah. Volume untuk silinder kita kat sini akan jadi V equals to pi r square h. Kita equatekan lah these two volume. So, pi r square h equal to 2000. So, kat sini kita ada first equation and this one is your second equation. You must have two equations in order to solve this optimization problem. Okay, sekarang kita start baca soalan. Apa yang dia nak? First kali, state H in terms of R. Okay, yang ni mudah je lah. Daripada equation 1, obviously, awak boleh statekan H equal to 2000 over pi R square. Settle for that. Hence, find the radius for the cylinder so that the cost for the construction is minimum. Kita sekarang nak minimizekan cost. Since kita nak minimizekan cost, maka awak boleh cari ataupun differentiatekan equation untuk cost. Yang mana satu? Okay. So, yang ni adalah untuk equation yang kedua. So, sekarang step seterusnya adalah awak perlu pastikan equation untuk cost mestilah dalam satu variable, in one variable. So, kita boleh nampak dekat sini kita ada variable R dan juga variable H. Soalan dah suruh kita state H in terms of R. So, awak boleh keluarkan equation kita gantikan H tu juga dalam sebutan R. So, kita akan dapat 6 pi R square plus with 4 pi R. H gantikan dengan 2000 over pi R square. So, simplifykan this one. Kita akan dapat 6 pi R square plus 8000 over pi potong R dengan R square potong over R je lah yang akan tinggal. Okay, so that one is for the equation C. Now we can start with the differentiation. Saya akan buat dc over dr lah. So C kat sini I will rewrite for you 6 pi r square plus
8,000 r to the power of negative 1. So dc over dr equal to 12 pi r minus 8,000 r to the power of negative 2. Sekarang kalau untuk negative 2, saya akan bawa ke bawah. So akan jadi to the over r square. Settle untuk differentiation. Okay, now kita kan boleh cari dia punya critical. So kita check the critical number of r. Kita akan buat dc over dr equal to 0. Now we can solve for this one. 12 pi r, saya akan darabkan dengan r square sebab kita nak samakan penyebut. So kita dapat r cube minus 8,000 over r square equal to 0. R square kita bawa ke kanan habis. So jadilah 12 pi r cube minus 8,000 equal to 0. Okay, so from here, rearrangekan dia, awak akan dapat r cube equal to 8,000 over 12 pi. Now, r awak akan dapat is equal to 12.794. So, kita dah dapat the value for the r. Just sekarang, awak kena check lah sama ada r yang kita dapat sekarang ni, since the question asks you for the radius kan, kita dah dapat actually. Just we need to check sama ada betul ke tak r yang awak dapat ini akan minimizekan kita punya construction cost ataupun tidak. So, nak checknya macam mana? Kita akan buat second derivative of dc over dr. So, d squared c over dr square equal to 12 pi, that one kan negative, plus 8,000. Okay, saya tulis baliklah kat sini supaya awak nampak kan. 12 pi r tolak 8,000 r negative 2. Okay, so yang ni kalau kita differentiate dapat 12 pi plus with 16,000 r to the power of negative 3. So, saya bawa ke bawah terus r to the power of 3 lah. R cube. So, when r equal to 12.794, substitutekanlah, evaluate for the d squared c over dr square. Kita akan dapat 12 pi plus 16,000 over 12.794 cube. Okay, kira sekejap berapa nilai dia. Awak akan dapat is actually 86 pi. Which is kalau awak tekan calculator, 86 pi is actually greater than 0. What does it mean? Okay, it means it is given for the for the minimum value. Hence, we can make a conclusion here. The cost is minimum when r equal to 12.794 cm. So, itulah cara untuk kita selesaikan this kind of question involving cost.